is a major technology company in Bangladesh. So I think it's a great privilege for me to be able to speak in front of you. So with further ado, so for the agenda for today, I want to cover three things. So number one, a little bit of intro into machine learning because it might be a new topic for some people. I won't get into a lot of depth, but at a very fundamental level, how it works and how it applies to real world problems. Secondly, I want to touch a bit about machine learning applications. What are some of the ways to use machine learning and for what applications? And finally, and this is my favorite part, is I want to show you how to create a custom chatbot in simply 10 minutes. And I will, after the presentation, I will share with you a Colab notebook with all of you in my public GitHub repository, যাতে আপনারা নিজেরাও ট্রাই করতে পারেন। It's free of cost, মানে কোনো API key গুলো it's very easy to use, so you can get a good exposure into how to use these technologies by yourself. A few disclaimers. I'm doing this out of personal goodwill, and this presentation has no direct affiliation with Google whatsoever. So, and it is not certified by Google also. So it's just me, presenting about a topic that I'm passionate about and I work in. So that's all. So first of all, what is the base definition of machine learning? So machine learning systems can learn how to combine inputs to use predictions with using data that it has now not seen before. So fundamentally, it's a program. And what is a program? A program is a set of instructions which, given a certain kind of input, can produce some output. And with machine learning, that's how essentially how it works. And machine learning models, fundamentally, what we call, they produce predictions. So when we send some requests to the model, it makes predictions based on what it has learned using the data it has received. Some common examples of machine learning use cases, for example, are image recognition. So if you train a model to recognize images of dogs from lots of different images, and then you give a new image of a dog, it should be able to say that, okay, this image has a dog or not. Face recognition, for example. So if you, let's say, train a model on different kinds of faces and of human beings, you should be able to give a new image, a photo of the same person, and say whether it's the same or not. Similarly, segmentation clustering, for example, it is a very common enterprise use case. Let's say you have a lot of customer data, in sales or whatever, and you give all the data to a machine learning model, and it can segment. Like for example, this is a youth group by based on location, without having to you have to specifying what the data is coming from. So such kind of things, and also other things like email and fraud and spam detection, like when you have email and or in banking, for example, whenever there's transaction, if there's possibility of fraud, it can be trained using supervised learning to detect frauds, for example. Search is also an important one. Search and recommendations are together a very similar use case. So let's say you have an e-commerce website, and you want your customers to search for let's say chair or a red chair, for example, and then the machine learning model can find similar products that they want to show to the customer, or based on their preferences, like let's say if they are young, they will show trendy products, versus if they're of an older generation, they'll show different category. That's kind of use cases. So these are some basic examples of machine learning, and we'll explore how they can be easily used using modern technologies. So what are the fundamental pieces in a machine learning model? So first of all, there's a model. A model is essentially a product of training. So when we have training data set, right? So for example, let's say to train how to classify images, we give a lot of different images that we want to classify, and we use that training data along with an algorithm. An algorithm can be very different kinds of algorithm. Like for example,
one thing I will show very shortly, neural networks, for example, is one kind of algorithm. There are other kind of algorithms like linear regression, etc., for classification. So you choose a kind of algorithm that is appropriate for the use case. You choose a training data set that is appropriate for the function you're trying to do. You use that to train a model. And also a very important thing is data is always changing, right? So for example, um, so it's very important for machine learning models to always keep being updated using new data that is coming in. The reason is, for example, let's say if you're using Instagram, right? So in Instagram, it gives you suggestions for ads. But as time goes, the what people are interested in also changes over time, like with time, season, summer, winter. So you want to always be updating the model so that it's giving the relevant suggestions, because if it suggests you to wear sweater in the summer, then it's not going to be very good. So that's kind of some of the things. So also some basic terminology, which is labels and features. So like I was saying, when we're training models, we need to give it some descriptions of what we're trying to train and some labels, right? So let's say a very simple example is classification. Let's say between different kinds of animals and stuff. So we have to give it lots of different images of, let's say, different kinds of animals, and we have to give a label for each data set, right? So that the model, when it's learning, it can know, okay, so uh, this data set is for this label, so that when it's trying to learn how to classify, it uses the labels to do that. And what are the features? Features are what are the input variables that uses to identify the labels, right? So, for example, um, আপনি যদি ন্যাচারালি মানুষ হিসেবে চিন্তা করেন, আমরা যখন দেখি যে how do we know it's a cat versus a dog? Like a dog has a long nose, cat has a short nose. তারপরে a dog is large size, cat is a small size. So these are all features, right? So for example, these are features that are described when we are creating the data set for training the machine learning models. So this is kind of like part of data science, data engineering process for machine learning. I don't want to get into that too much, but generally speaking, all machine learning applications would have that. And also, one important thing for the training process of machine learning models is metrics. So in order to know, when you're training, how good is the model doing? Like, is it good at classifying 90% of the time, 70% of the time? So for that, you need some unlabeled examples, so that as it's training, it can check against some other examples that are not labeled, যাতে ওরা check করতে পারে how it's doing, right? So that it has some examples that are labeled and some that are unlabeled. So kind of like testing, as it goes. It's called part of super reinforced learning এটাকে বলে আর কি. So these are some of the basics. এবং in terms of how to apply it, so there's two kind of, very broadly speaking, two kinds of um, applications, which is classification or regression. Classification is the example that I was giving before. Let's say you want to classify between different people. It can be binary, right? Like, for example, আমরা অনেক সময় যে traffic light use করি, that when it's image processing to see if a car has broken a red light or not, right? It's a real-time checking on a video feed whether it's broken the raw law or not. That's a binary classification. It can also be multi-class classification. For example, we give it, for example, আপনারা যদি Google Photos use করে থাকেন, they have a feature যে they can identify in your photos all of your contacts, like your wife, your sister, your friend, if you get level. So what is it doing? It's basically classifying that, okay, in this photo, I can identify these faces which belong to these contacts that I know of. So that's the classification. And a regression is a little bit different. It's not really classification. It's basically coming up with, let's say, a number অথবা a sentence. So for example, as an example is that predicting weather or forecasting, right? So when forecasting is like, you give it lots of historical sales data for 2, 3, 5 years,
and you want it to predict based on current performance, what is the forecast, let's say profit forecast for this year, right? Which is not a classification. Then it's going to come up with a number or some value or something like that. So that's a different kind of problem. Usually, what that means is going back to your labels, your features. It won't Regression will not have labels, but it'll have features and lots of different values. So instead of labels, it'll have different examples essentially for how it can be trained. So going back to that, so all of classification, regression, they'll have different kinds of data set, different kinds of algorithms. So these are some of the things that you need to keep in mind when choosing how to solve the problems. So kind of stepping back, it's kind of very similar to, so modern machine learning algorithms have been designed after how the human brain works, right? Which is why it's called the neural network, which is how the brain works using like neurons and stuff. Because what it fundamentally does is it recognizes patterns, right? So আমরা যেরকম যখন ভাষা শিখি, আমাদের মা বাবা দেখায় যে এটা হচ্ছে কাপ, এটা প্লেট, এবং হয়তো একটা প্লেট হয়তো গোল হতে পারে, একটা চারকোনা হতে পারে। তো প্রথমে হয়তো একটা প্লেট দেখলে ভালো যে প্লেট সবসময় গোল হয়। আমরা যখন আরো প্লেট দেখি যে অনেক শেপের, তখন ভাবি যে আচ্ছা প্লেট তার মানে চারকোনা হতে পারে, কিন্তু কিন্তু হয়তো একটু মাঝখানে জায়গা থাকতে হবে খাওয়ার জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। But for example, if you see a frisbee, it's not a plate, although you can use it as a plate. Right? So, so that's how machine learning algorithms work. Actually, is that you give it lots of examples and some labels or meaning of what that example means, and you have to give it those examples and multiple iterations, cycles of training, and finally you have a model, and then you can use that model and test using whatever applications. So, like I was saying, it is loosely based on the way human brains learn, and which is why it is also not perfect. It is very important to remember. One way to solve the same problem that machine learning solves is rule-based. Rule-based means, I think a lot of you are programmers here, so you will know, like, different cases like if, else, this scenario, that scenario. That way you can define a rule-based structure for uh, if it's certain variables, then it means that. But it is impossible to cover a lot of large number of scenarios using that approach, which is why machine learning exists, because it can cover large different scenarios, but it is not perfect. Just like the human being, like if you show a 5-year-old a frisbee, they will probably think it's a plate, but someone who's an adult, it will know that it's a frisbee, it's not for eating food. So it's very important to keep in mind, which is why it's a very continuous process of improving the model, which is where I was saying the retraining part comes from. So there's always being updated. Okay. So I want to give a bit of context for neural networks, because it is the most important form of machine learning algorithm, and the one that is the basis for most impactful modern applications. Like, for example, ChatGPT, generative AI, যেটাকে বলে, large language model, whatever you want to call it. They're all based on this fundamental concept of neural networks. And I want to show a little bit about how the intuition behind how it works. So the simple example we're choosing here is these are all handwritten numbers, 1 to 0, but they're written by hand. So, for example, 1 3 doesn't look the same as another 3. So when we give it all of these images, right, how can the machine learning model classify, whether an image is an 8 or a 9 and or all of that? So we'll walk through how the learning process works so that you get an intuition of how it works. So first of all, the neural network training process is an iterative process, right? So in the first time when it sees this image, right, it will probably guess that it's a 6 or some random number like 1 even, because it doesn't know, right? So it will probably guess a wrong number, and then based on the label we have, so we provide the label that this is actually 8. It sees the label and it understands that, okay, I am incorrect, right? So then it reruns the process again until it
it has the correct answer for most of the training data that is given, right? So that's why, first of all, it's the iterative cyclic process for learning. So on the right side, we see the different classifications, classes. It's a classification problem, 0 to 9. And for each image, it will try to classify which one it belongs to. And like I was saying before, that we have features and labels. So this image it's a 28 by 28 pixel image. So you can think of each image as a feature, essentially, right? So each of them is a feature, and then each image is a feature. Sorry, each pixel is a feature, and it looks at the uh, the color, or the RGB value, actually is what it's called, for each pixel, to decide whether which one is probably which classification it is. So it sees the pixels like this as an array, and it looks at the colors, and based on what it's trying to do is essentially trying to simplify the problem as, okay, for 784 pixels, if it is this pattern, then it's probably going to be this number, right? So that's how it's going to work. And I'm using the word probability very strongly, and I'll show you why. Because what it fundamentally does is it creates some weight. So for each feature, what it creates, let's say there is 784 pixels, right? So there's going to be 784 features, and for each feature, it creates a probability or a weight for each label that it needs, right? So that means 784 times 10. That is basically the feature vector polarity, in data science terms. To say, okay, so for this image, what is the probability for each label, for each feature, and based on those probabilities, it makes a prediction that, okay, it's a 0 or 1. And like I said, initially in the first run, it will probably get it wrong, but as it go through all of them and multiple times, it starts refining those weights. That's like a um, and slowly it comes to the right answer. So uh, this is the number of weights we calculated, right? So it's 784 times that, and for each pixel, it tries to do that for each of the different classifications. So, and this is a very, very simple example where let's say you have this is for one image for 10 different classes, and you will have like this, I don't know, thousands and millions of images, right? So you can imagine how this becomes a very computationally heavy problem to solve. But also, it's the same problem repeated 7,840 times. So it's a repeated problem with a lot of computational need, ছেলেদের ক্লাস ভালো লাগতো না which is why কার ক্লাস it's শুরু called, করবো we're going to need a bigger boat, right? So it's the same problem that needs to be solved আমার মাথায় ঢুকতেছে না এই সময় millions of সময় times for each scenario, which is why the main bottleneck for machine learning and the resource need is computation power, right? So which is true, GPU, CPU. GPU is a graphical processing unit, and stuff. So that's what data centers are for. Which is why you might wonder, Jay, why now? Like suddenly, since the last 1 year, machine learning has become really, really important, significant. It is because of significant breakthroughs in essentially cloud technologies, right? So cloud technologies is about large data centers which can do huge amount of computations in short time using a lot of power and resources. So large data sets, first of all, you need to store all those images and all those data in some large data set storage warehouses. Secondly, you need very large computation power, for example, to process all of this computation, and also software. So you need very powerful tools and frameworks, not just to be able to support all of this process, but also to make it accessible to people. And that's the main thing, is that the main thing that breakthrough that has happened since last 1 year is that machine learning is now accessible to anyone. Because with simple English, using ChatGPT, Gemini, we'll see a demo here with Cohere, different model. Anyone can use machine learning to do very, very powerful tasks.
So that's the recent the main key thing that has been recently happened. That's powerful tools and frameworks that allow us to utilize this easily. And I'll show you in the last 30 minutes why it's so easy. And you can do it yourself and make some applications also. So machine learning is made for cloud. And something I wanted to mention, a lot of my presentations I'll be using Google related technologies, but it's just for example. It's because I work for Google. It's I'm more comfortable with the technologies, but it applies to anywhere, right? It can be through AWS. It can be through other technologies. So just use that as a like an example. It's the sake of example, but not specific to Google. Or I'm not trying to promote Google also, to be honest. It's just what I'm most used to. Okay, so just want to give you some example in machine learning in Google Cloud Platform. So machine learning, so there's two different ways of using machine learning. So right, so একটা হচ্ছে গিয়ে যে uh, you can train your own model, যেরকম আমি যেটা দেখালাম আর কি, যে using your own data set, using your own algorithm, and then producing a model that does very specific things. And for that you need a lot of computation power. But also right now what is very common is you can use our meaning existing models, right? And I can show you some examples of free resources. So that lots of models are already there for very common use cases that you might need. So you can simply use that model. Some of them are open source, and solve very complex or very interesting applications that for your teams or for hobby and all of that. And right now they use our models. And once again, don't treat ours as Google. Use pre-built models is a very common way to do it. And in fact, ChatGPT and large language models are examples of this, actually, not train your own models. So there's both ways to do it. Yeah, so this is some examples of the use our model example, like Cloud Natural Language API, where let's say you can describe something, যেমন আপনি বাংলায় বলতে পারেন, বাংলায় বলে ট্রান্সলেট করে ইংলিশে বলে দিবে, অথবা আপনি ভিডিওতে যদি কাউকে ভিডিও করতে থাকেন যে বাংলায় কথা বলছে, and then সেটা থেকে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে চান, that's like natural language API. There's video intelligence, like I said, for example, for facial recognition, all of that stuff. You can just give it lots of images of people and some video streams and recognize how to identify people from videos. There is also cloud speech API. So for example, so speech recognition, like let's say আপনি chatbot বানাতে যাচ্ছেন এবং just through voice you want to do some actions, right? So you can use that. Cloud vision is for image processing, and translate is for translation. So once again, I'm showing the ones for Google, but this exists for other providers also, and other open source models also. And I'll show that in the second half of the workshop. So yeah, so this is like for cloud vision, there's face detection. There is recognizing logo, and then animals and objects in the photos. This is not relevant. Yeah. And then another thing to mention is that for training your own models, which is the second part, let's say you don't have a model that you can use. You want to train your own model for use case, let's say with your own data and all of that. You need some additional technologies, right? So there's like machine learning technologies for training models, but there's also cloud storage, that for BigQuery, for databases and all of that stuff. So just to keep in mind that an ML solution is a complex solution that requires a lot of different pieces, right? So for data storage, for computation, for monitoring and all of that stuff. So it's one piece of the puzzle to make it a application or a use case. Finally, and this is very generally applicable, TensorFlow is a very important framework, like I was saying, where a lot of different innovation has happened recently to make this easy to use. So TensorFlow is basically a framework in Python.
So what you can do is you can use different models from the library. So it's free to use as open source library. Different models, you can just give it your own data. There's also publicly available data sets. You can use that and simply and very easily create different applications for any use case you have. So that's one of the main things. So because now, before there was a lot of, you need to be a data scientist or machine learning engineer to you know to create machine learning apps. Now honestly anyone can do it. So you can, if as long as you're a software developer, have Python knowledge, you can just use this TensorFlow APIs, see some examples, and do it. And I'll show you an example shortly. Okay, so this is the end of my overview on machine learning, and now I will switch to showing a demo. While I'm switching to that, because I have to, আমি আরেকটা উইন্ডোতে সুইচ করবো আর কি। আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে বা কমেন্ট আছে? কারো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। প্রশ্ন তো শেষ করে আমরা অন্য টপিকসে যাব। আচ্ছা, আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ বলেন মেহেদী। আচ্ছা, আমি মেহেদী হাসান, মেশিন লার্নিং টিম থেকে। তো বেসিক্যালি আমরা তো জানি যে এলএলএম গুলা বা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা হচ্ছে এনকোডার বেস বা ডিকোডার বেস যেসব মডেল আছে সবগুলো মডেলে মোটামুটি বেশ মেমোরি হাংরি, জিপিইউ হাংরি। সো হাউ উই ক্যান অপটিমাইজ অল দ্য থিংস, যদি একটু তখন। Yeah, for sure. So it's a complex topic, right? So for example, LLM এর ক্ষেত্রে one of the main যেটা হচ্ছে important feature সেটা হচ্ছে যে context window, right? So context window can be in terms of tokens. LLMs fundamentally, how does it work? You give it some text, right, and you get some output based on some instructions. And the amount of text it can process, it varies between model to model essentially. So one of the easiest way to do it is chunking. So আপনি একসাথে সবগুলো text না পাঠিয়ে, you can send it in chunks, so that you can send small chunks, get some output, and use that output to make some more queries. আরেকটা যেটা আমি এখানে আজকে প্রেজেন্ট করব না, বাট আপনার কথা শুনে মনে হলো যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে, এটাকে বলে এমবেডিংস। এমবেডিংস মানে হচ্ছে কি, আপনি যদি পুরো টেক্সটটা পাঠাতে না চান, you can create embeddings from the text and use the embeddings to send to the query. Embeddings are essentially basically extract the meaning from a large set of text in terms of weights, like I was explaining, and that when you send to a model is a much more concise description of the language of that. So that's what I would recommend you research into, is how to chunk data and also how to create embeddings from data to maximize memory efficiency. থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। বাপি প্রশ্ন করতে যাচ্ছে, সাইফুল ইসলাম বাপি। Sure. ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি সাইফুল বলছিলাম সার্টেন ইনফ্রা টিম থেকে। তো মেনলি আমার কোয়েরিটা হচ্ছে যে আসলে মেশিন লার্নিং এর যে ডিপ্লয়মেন্ট প্রসেস গুলো থাকে, এই ব্যাপারে আমার আসলে দুটো কোয়েরি ছিল। যে মানে কি ধরনের এনভায়রনমেন্ট আসলে আমাদের চুজ করা প্রয়োজন মেশিন লার্নিং অন প্রিমিসেসে যদি আমরা এটাকে কাজ করতে চাই। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পেশালি বাংলাদেশের কেসে আমরা হয়তো ক্লাউডটা অতটা অ্যাভেলেবেল পাবো না। তো ইন দ্যাট কেস মানে কি ধরনের এনভায়রনমেন্ট আমরা চুজ করতে পারি? আর একটা কোয়েরি থাকছে যে during the deployment of ML project, what process we should choose, like CI/CD or anything like that? এই বিষয়ে যদি আমি একটা আইডিয়া পেতাম। ধন্যবাদ। Sure. I can also come back to that at the end of the presentation to share some more depth. But generally speaking, যখন আমরা cloud use করতে পারছি না, তখন the general approach is to use an open source model. So open source model অনেক আছে, যেরকম আমি এখানে যেটা ইউজ করছি, Cohere একটা মডেল ইউজ করছি, it's open source. Llama model is open source, and there's lots of instructions on how to deploy an open source model into like a virtual machine or a server, right? So like you can deploy it as a process, and like any other application server basically, and that can be reached using like requests to the server essentially. So
that's the main thing, is to use either open source models or um, you know in terms of deployment, so that's a complex process. So because generally speaking, that process of machine learning deployment is called ML operations or ML ops, right? Which is the full CI/CD process, but it's continuous integration, continuous deployment, to deploy models, pipelines, training, deployment. For that, when you're not using cloud, um, the most common way to do it is to treat it like an application, essentially, right? So when you are using application software development, যখন CI/CD process আছে, সেরকম যে মডেল ট্রেনিং প্রসেসটা অনেকটা সিমিলার। সো আপনি যে মডেল ট্রেনিং এর জন্য যে সার্ভারে ডিপ্লয়মেন্ট করছেন, সেভাবে করতে হবে, এবং ডাটা যেখানে স্টোর করা আছে সেই ডাটাটা ইউজ করে মানে ট্রেনিং প্রসেসগুলো সাবমিট করতে হবে কি ইন ইউর সার্ভার। I can share like a Google blueprint for machine learning operations. It will not apply directly because it's based on Google technology, but you can see the different pieces, right? So that you can understand how to replace them using available technologies to you. It's definitely possible, but I think that can be a good template for you to look at, for example. So আমি এটা শেয়ার করে দেবো এরপরে প্রেজেন্টেশন পরে। ওকে, থ্যাংক ঠিক ইউ, আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাশেদ সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে, রাশেদ আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। আচ্ছা, লাস্ট একটা আসসালামু প্রশ্ন আলাইকুম। আমি ডেমোটা শুরু করবো। আচ্ছা, আমি হচ্ছে মেশিন লার্নিং টিম থেকে বলতেছি। তো আমরা হচ্ছে আগে মূলত হচ্ছে র মেশিন লার্নিং বা হচ্ছে ডিপ লার্নিং এর যে বিভিন্ন অ্যালগোরিদম আছে সেগুলো হচ্ছে ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতাম বা কাজ করি এখনো। তো এখন যেহেতু আপনার এলএলএম আসছে বা হচ্ছে ভিএলএম আসছে, সেক্ষেত্রে আমাদের যে র মেশিন লার্নিং বা হচ্ছে র ডিপ লার্নিং যে অ্যালগোরিদম গুলো আছে সেগুলো এখন তাহলে ভ্যালুয়েবল কেমন, বা হচ্ছে আমরা তো এই কাজগুলো হচ্ছে অলরেডি এলএলএম অথবা হচ্ছে ভিএলএম দিয়ে করতে পারি। সেক্ষেত্রে আগের যে অ্যালগোরিদম গুলো আছে র মেশিন লার্নিং এর বা হচ্ছে র ডিপ লার্নিং এর যে অ্যালগোরিদম গুলো আছে সেগুলা ইউজ কেস কেমন? সো খুব ভালো প্রশ্ন, এবং এটার দুইটা অংশ আছে। একটা হচ্ছে গিয়ে যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো লাইক আপনি যদি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল যদি আপনি জেমিনি বা চ্যাট জিপিটি ওগুলো যদি প্রোডাকশন লেভেল ইউজ করতে চান, পার রিকোয়েস্ট পার টোকেন পে করতে হয়। সো it's a very generally the biggest problem with large language model right now is that it's very expensive to maintain in production. So because of that, traditional machine learning models still are important because they are essentially you can host them in a compute, right? So কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে যত কস্ট সেটাই কস্ট, এর বেশি কোনো কস্ট নেই। আর সেকেন্ড একটা যে পার্ট, সেটা হচ্ছে কি যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ডাজন্ট সলভ এভরিথিং, right? So large language model by definition is for language based applications, right? So for example, you describe things in English, অথবা এখন মাল্টিমোডাল অ্যাপ্লিকেশন আছে, যেমন ভিডিও, ইমেজ, ওগুলো দেখে করতে পারে, বাট দি আউটপুট at the end of the day is in English. বাট আমি যেটা বলছিলাম যে রিগ্রেশন প্রবলেমস, তারপরে যেরকম যে আপনার ফর এক্সাম্পল স্ট্রিমিং অ্যানালিটিক্স, আপনার আইওটি ডিভাইস থেকে অনেক ডেটা আসছে, সে অনুযায়ী আপনার ফোরকাস্টিং করতে হচ্ছে। তো ফোরকাস্টিং এর প্রবলেম তো আপনি এলএলএম দিয়ে পারবেন না। সো ডেফিনেটলি দেয়ার আর স্টিল অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্যাট, and large language models have very specific use case, but it's very powerful because মানে fundamentally how do we interact with computers using language, using image, video, etc. So for consumer usage, LLM is very important, but for non-consumer usage like forecasting, fraud detection, all of that stuff, classical models are also very relevant. ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার প্রশ্ন আর দেখতে পাচ্ছি না, আপনি নেক্সট যেতে পারেন। Sure. So I don't know if you're familiar with colab.research.google.com. So Colab is basically like a Python notebook, essentially. Very easy to use. It's a free service that anyone can create. So আমি আপনাদের জন্য একটা Colab notebook বানিয়েছি based on LangChain. So if you're in the world of large language model, you should be definitely familiar with LangChain. It's a very, very powerful platform and gives a lot of tools to use. So
in this case, I chose this example, which is build a simple chatbot, right? And it has all the instructions. I put that all of this inside a notebook, which is shared in my public GitHub repository. Any of you can, just I'll share the link later. Just open it, try to run it, and all you need to do is two things, and I'll walk you through that thing. So you need to create an API key for LangChain. So over for this one, and you need to create an API key for Cohere. So I'm going back to that example. So ওদের যে এক্সাম্পলটা আছে এখানে চ্যাটবটের, they support a few different models like OpenAI, Anthropic, Azure, Google. So I chose the most easy to use and the free model, which is Cohere. Cohere is an open source, has an open source model that is easy to get a key for and all of that. So that's why I chose this. So আমি জাস্ট কুইকলি দেখিয়ে দিই যে কিভাবে করতে হয়। সো আমার এখানে লিঙ্কটাও আমার দেওয়া আছে আপনারা যখন ইউজ করবেন। সো ইউ হ্যাভ টু গো টু smith.langchain.com. ওখানে গিয়ে you have to create an account, free account, and then after you create an account, you can go to API keys and create an API key. So I've created two keys, one for demo, and the second one is Cohere. So Cohere is the model that we are using. We're using the R+ model for Cohere. So you can go to cohere.com, create an account like this. I have an account with my name, my email, and you can create a free trial key, with which you can play around with it, basically. So with those being said, so I'll just try to run through the whole thing so that you see how it works. So first of all, you have to install some libraries. So for me, they're already installed. LangChain, LangGraph. তারপর once those are done, you have to initialize the API key. So API key টা রান করলে you have to put it here. So আমি এটা পেস্ট করে দিচ্ছি এখানে। Okay, so now it's there. তারপরে we have to install another package called LangChain Cohere. So we can install that. Okay. So এখানে হচ্ছে কি আমরা মডেলটা ডাউনলোড করছি। So the command r+ যে Cohere মডেলটা for LangChain, we're installing that. This is a boring stuff, খুব এক্সাইটিং না, তবে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, কারণ আপনারা যদি রান করবেন তারপর আপনি যদি যখন অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে চান, রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনে, it might be useful to see. আচ্ছা, সরি, এখানে আমার কিটা দিতে হবে। Okay, so এখন আমরা প্রথম আমাদের যে ইউজটা সেটা দেখতে পারবো। So I'm just sending a simple message called hi, I'm Bob. So see, it sends a message back, says hi Bob, how can I help you? And it also gives some other information as well. It's not relevant for us, but if you can see like the input token, output token, all of that. So আপনারা যদি ডকুমেন্টেশনটা দেখতে চান সেটা দেখতে পারেন। So আমি এখানে অনেক কিছু রিপিট ওয়াইজ করেছি, যেমন ফর এক্সাম্পল the first application use case, it doesn't have memory, right? So if I say what is my name, it says I don't have any information about you, so I don't know your name. So প্রথম যেটা আমরা অ্যাড করব, that is how to involve, কারণ চ্যাটের তো সেশন থাকতে হয়, যে the number of the steps that it has. So first thing we will have is how to include the conversation history in one way. তো সেটার জন্য আমি যে এক্সাম্পল ইউজ করছি যে এআই মেসেজ। সো আমরা এভাবে করে হিউম্যান মেসেজ, এআই মেসেজ, যে কনভারসেশন হিস্ট্রিটা সেভাবে করে আমরা রাখতে পারি। সো না আমরা বলছি হাই বব, তারপর ও যে প্রিভিয়াসলি রিপ্লাইটা পাঠিয়েছিল, we include that in the context, and we add an additional question, what is my name? It says your name is Bob. So now it remembers that. Now it's not a very good way of doing it, কারণ আপনি যখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্রত্যেকটা মেসেজ অ্যাড করতে হচ্ছে, যেটা প্রোগ্রাম এক্সপেরিমেন্ট করার সময় সম্ভব, বাট অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে সম্ভব না।
So then what we do is message persistence, right? So message persistence means the history data innately it will save as a graph, because at the fundamentally, a conversation is like a graph. A graph is like there's nodes and different number of nodes. Each node is like a conversation, chat, message. So we create a graph, we invoke. And by the way, like when one thing I want to mention is that you don't have to memorize any of this, right? So with modern libraries and examples, you can just copy paste examples like this and just try it, and it works. So that's the easy thing about like modern I'm বলছিলাম যে framework and machine learning has become much easier to use for anyone without having to understand a lot of the code that happens, honestly, because before it was not as easy. Anyways, so we create a memory saver and a state graph. So আমরা এখন আমাদের যে মেসেজগুলো সেটা এতে সেভ করছি, এবং আমরা যে কনভারসেশন হিস্ট্রিটা we give it an ID with ABC 1 2 3. Now এখন আমরা একটা একটা করে যখন কোয়েরি করব, it remembers the history, right? So when we say, hi, I'm Bob, nice to meet you, I am an AI chatbot agent. And then when we say, আমরা যখন আগে যেরকম হিস্ট্রি দিচ্ছিলাম, এখন আমাদের সেটা দিতে হচ্ছে না। আমরা যখন বলছি what is my name, it remembers the conversation. তারপর ইনফ্যাক্ট আমরা যদি এটা আরেকটা কপি করতে চাই, I'm just showing for demonstration. What is a name similar to my name for my child? Let's say যে আমি বাচ্চার নাম দিতে চাই আমার নামের মতো আর কি। So let's see if it can remember that. So see, it says Rob, Robbie, Bobby, Bobo. So so this is how it makes an application without having to keep the state similarly. And just to as an example, আমরা যদি thread ID টা চেঞ্জ করে দেই, যেমন আগে ছিল 1 2 3 and 2 3 4, now it will not remember anything. Yeah, see, sort of that. So so it's এখন যেমন অন্যান্য নেমস আছে এমা, লিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি. So that's one way to it's called message persistence. Secondly is prompt templates. So আপনারা নিশ্চয়ই prompt এর ব্যাপারে জানেন। যে large language model এর ক্ষেত্রে prompt is basically the way to give the instruction to the LLM on how to answer questions, right? So আমাদের যে মেসেজ সেশনটা ডিফাইন করলাম ওটার সাথে আমরা prompt অ্যাড করে দিই। So in this case, let's say আমি বললাম যে it's a system level instruction. This means that it cannot be overwritten, right? It's a fundamental part of it. And I said that you will talk like Shah Rukh Khan, answer all questions to the best of your ability. This is one change I made because আমাদের যে এখানে যে এক্সাম্পলটা এটা ছিল talk like a pirate, I think. But I changed it to Shah Rukh Khan because Shah Rukh Khan is the favorite actress of my wife. So let's see how it answers questions like Shah Rukh Khan. আচ্ছা, so আমরা prompt add করলাম, আগে আমাদের কোনো prompt ছিল না। So এখন আমরা প্রম্পটের যে ক্ষেত্রে আমরা যে কল মডেল ফাংশন ছিল আগে উপরে, ওখানে আমরা এটা অ্যাড করে দিচ্ছি, প্রম্পটটা অ্যাড করে দিচ্ছি। আটুলান জামান, আটুলান। So let's see. বাংলা মনে হয় ভুলে গেছে। So now it's saying, it's pleasure to meet you. But you can call me SRK. After all, I talk like Shah Rukh Khan. How can I help you today, my friend? So similarly, এখন আবার ওর যে সেই prompt অনুযায়ী আমাদের conversation history save করছে, and then it's saying, when I say what is my name, it says your name is Jim. সব শুয়ে গেছে। If you prefer, you can call yourself king of the world, just like me, who's the Badshah of Bollywood. Just as an example, like as a simple example of how to give a system level prompt based on what you are trying to do. এখন একটা যেটা করতে যাচ্ছি, you can also set language. So why language is important? Because usually আপনার অ্যাপ্লিকেশন যদি একটা বানান, অনেক দেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন ইউজেস হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গার জন্য বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে সাপোর্ট করতে হয়। সো
That's why we're setting, আমরা সেট করছি এখন আমাদের prompt লেভেলেই যে you are a helpful assistant, শাহরুখ খান বাদ দিলাম, but you will answer your questions in this language. আচ্ছা, সো এখানে আমরা যদি বলি, সো আমরা আমরা প্রথমে প্রম্পটটা আপডেট করলাম, তারপর আমাদের যে এলএলএম যে এজেন্টটা সেটা আপডেট করলাম, এখানে যে আমরা স্টেট ডেফিনিশনটা করলাম, তারপরে আমরা ট্রাই করছি আমাদের যে অ্যাপ ইনভোকটা, এবং আমি সেট করেছি আমাদের কোয়ারি হচ্ছে কি হাই এম বব এবং ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি। দেখি ওর বাংলায় উত্তর দেয় কিনা। এই যে দিয়েছি, হ্যালো বব, আমি কমান্ডো আর প্লাস মানে মডেল নামটা না, আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে? সো দ্যাটস দ্য ওয়ান ওয়ে টু ডু ইট। So, and we're coming towards the end. Another important part যেটা আমাদের একজন ভাইয়া জিজ্ঞেস করছিল যে how to manage the data and memory. So part of that is managing conversation history, right? So because if someone's having a long conversation, it can go beyond the context window of the large language model. So সেটা যদি হয়ে থাকে, তো সেই জন্য আমরা করতে পারি যে আমরা যখন ডিফাইন করি চ্যাটবটটার, we can set some max context যাতে সেটা না হয়। That way it's like you know how much it can support. So আমরা max context 65 দিলে, এবং আমরা এখানে কিছু স্যাম্পল মেসেজ দিয়ে দিলাম, মানে আগে যেরকম মানে ম্যানুয়ালি you are a good assistant blah 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 ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে জাস্ট টেস্ট করার জন্য। তো এখন যদি আমরা এটা কল করি, আচ্ছা, তো ওটা প্রতিবার আমরা চেঞ্জ করার পর আমাদের রিকম্পাইল করতে হয় মডেলটাকে, এজেন্টটাকে। এবং আমরা যদি এখন বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ, হোয়াট ইজ মাই নেম, ভাই এখানে অ্যাকচুয়ালি বলার কথা না, এখানে ভুলে যাওয়ার কথা আমাদের কবে? কি ছিল, বাট এনিওয়েজ আমি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ডেমো, আচ্ছা। So and then finally is this one, right? So another part related to memory management is chunking, যেটা আমি বললাম। So সেটা হচ্ছে কি যে আমরা নরমালি যদি পুরো জিনিসটা একসাথে পাঠাচ্ছিলাম, পুরো সবগুলো মেসেজ হিস্ট্রি এবং all of that. So streaming is a way of doing that. So right, so for example we define a chunk for each one, এবং প্রতিটা ইনস্ট্যান্স chunk wise পাঠাতে পারি। So essentially the point that I'm trying to make is that this itself, আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশনটা যদি একটা সার্ভিস হিসেবে ডিপ্লয় করেন, তারপরে যদি একটা এন্ড পয়েন্ট দিয়ে আপনার ধরেন একটা অ্যাপ্লিকেশনে লিংক করেন, আপনি কিন্তু সেটা দিয়ে চ্যাটবটের সাথে কথা বলতে পারবেন। সো it's almost like your customized chatbot where you can set your own prompt for whatever it can be for, like travel agency, টিপিক্যালি যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যদি একটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট বানাতে চান, আপনার সব ডেটা সোর্স যেগুলো আছে, প্রোডাক্ট ক্যাটালগ, সেই ডেটা সোর্স গুলো দিয়ে রাখতে পারেন চ্যাটবটের কাছে, so it can answer questions about your product catalog, etc. So this is a simple example, and one thing I want to mention is that আমি যে এক্সাম্পল গুলো ইউজ করছি, it's using Cohere specific API libraries, বাট আপনি যদি অন্য কিছু ইউজ করতে চান, অন্য কোনো মডেল ইউজ করতে চান, প্রত্যেকটা মডেলে ডিফারেন্ট ইয়ে থাকে আর কি, মানে এপিআই থাকে আর কি। সো সেই অনুযায়ী দেখে নিতে হবে। সো ডেফিনেটলি আই রেকমেন্ড প্লেইং অ্যারাউন্ড উইথ ল্যাংচেইন। এবং আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনারা যদি এটা চেষ্টা করে ট্রাই করে থাকেন, প্লিজ ট্রাই দিস টু, কনভারসেশনাল র্যাগ এবং এজেন্টস। হোয়াট ইজ দ্য এজেন্ট অ্যান্ড কনভারসেশনাল র্যাগ? কনভারসেশনাল র্যাগ মানে হচ্ছে গিয়ে আপনি কিছু এক্সটার্নাল ডেটা সোর্স দিয়ে করতে পারেন, যেরকম আপনি কিছু ডকুমেন্ট দিয়ে দিলেন অথবা কোড দিয়ে দিলেন, এবং আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, ফর এক্সাম্পল লেটস সে আই গিভ আ কোড ফর অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? You can say what APIs have I used in that application, and you can give answers and questions based on that. So this is very important. This is a fundamental way LLMs are used in creating applications, because it's using some external data source along with instructions in your model to answer questions. Acha. And another one is agents. Agents হচ্ছে কি, not only can it answer questions, but it can also do stuff for you. For example, you can say you can make an agent for answering your emails or something, right? So that when you get common or for example আমার নিজে একটা এজেন্ট আছে যে আমার যখন মিটিং থাকে কাজে,
এবং 5 মিনিট যখন বাকি থাকে আমার এবং মনে হয় যে দেরি হয়ে যায়, আমি জাস্ট এজেন্টকে বলি যে প্লিজ সেন্ড a note that I will be late. So what the agent does is that it takes the my next meeting summary and then sends a reply to that, hi, I'm running late, with a simple message. And it even knows if যদি আমার ম্যানেজার হয় একরকম রিপ্লাই দেয়, আমার কলিগ হলে আরেক রকম রিপ্লাই দেয়. So agents are basically a way for chatbots to not just do reply but also take actions using API calls. So that's it for my presentation. So what I will do is আমি আজকের পরে আমি share the link to this notebook. I will share the link to LangChain and some of the resources I shared today. So thank you very much for having me. আমি এখন প্রশ্ন উত্তর যা যা থাকে নিতে পারি, and I can stay a bit over, no problem. আমরা এখন প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাচ্ছি। আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। মেহেদি প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, বলেন। I'm sorry, আমি again কোশ্চেন করছি। বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত যদি ওপেন সোর্স মডেলগুলো সাপোজ ইনস্টল গ্রকে যে কোনো এপিআই বা লামা যে কোনো মডেল যদি ডাউনলোড করে ফাইন টিউন করে আমাদের ইচ্ছা মতো আমাদের নিজেদের কাজের জন্য, তো সামহাও যখন আমরা রেজাল্টে আসি তখন আমরা আসলে রেজাল্টটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না। ইনফার করার পরেও রেজাল্টগুলো অ্যাকচুয়ালি সে অন্যরকম ভাবে দিতে পারে, বিভিন্ন রকম দিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে আমরা আসলে কি স্টেপ নিতে পারি যে স্টেপের কারণে হয়তো বা মডেল আমাদের কথা শুনবে? Yeah, that's a very different, very tough thing to solve, because as I said, LLMs are very large models that there's very things you can control. So one thing, I'll give you some general process, right? So number one, LLMs can have the capability to do a lot of things, but usually we wanted to do something very specific. So it is harder to give the instruction what not to do rather than what to do. So আপনি যেটা করতে পারেন যে সাধারণত ফর এনি অ্যাপ্লিকেশন, যেমন ফর এক্সাম্পল আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি ফর লেটস সে রিপ্লাই সাজেশন, ইউজুয়ালি it can have multiple LLM calls. So আপনি কয়েকটা LLM করতে পারেন that have very specific instruction. যেমন একটা হচ্ছে যে চেক করবে if it has any harassment type if it has any information that you're not allowed to answer. For example, you can say you are only allowed to answer questions about our products. Okay, so that's the number one. Second query can be, if that says yes, okay, it is a valid query, then second query can be about the product, right? So it looks at your data sources, it creates an answer, it returns. And the second query can be to double check whether the query that is returned is correct or not, based on prompt, essentially. So prompt can check, like what are some valid queries. নিশ্চয়ই আপনি প্রম্পটিং বা ফাইন টিউনিং এর কিছু এক্সাম্পল হয়তো জানেন, যেহেতু কোয়েশ্চেন করেছেন যে লাইক মাল্টি শট প্রম্পটিং ইত্যাদি ইত্যাদি. সো try not to give too many instructions for one call, but rather for any application try to make a few different calls that have very specific instruction. That's the best way to get the result, the end result that you want. মধুদের প্রশ্ন যাচ্ছে, আমরা মধুর প্রশ্ন করতে পারি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমাদেরকে এই ধরনের একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। সো আমার কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে একটু জানার দরকার। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে ভাইয়া জিপিইউ রিলেটেড। হ্যাঁ, আমরা যেহেতু লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বলেন বা ল্যাংচেন বলেন, এই মডেলগুলোকে আমরা যখন ট্রেন করি ফাইন টিউন করে, ওই ট্রেন করার জন্য আমাদের দেখা যায় যে ভালো পরিমাণের জিপিইউ দরকার হয়। বা আমরা যদি ইপোকটা বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রেও আসলে এগুলোর দরকার পড়ে। সো আমরা এই জিপিইউ ইউজেসটা আমরা আমরা জানি যে ক্লাউড এই ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে, যে আপনি চাইলে একটু ভার্চুয়াল সার্ভার নিয়ে ওই জায়গাতে আপনি মডেল ট্রেন করতে পারবেন। বাট সেগুলো দেখা যায় ভাইয়া অনেক কস্টলি। সো এইরকম এডাব্লিউএস এও আমরা দেখেছি, সেখানেও আসলে ট্রেন করা যায়। তো এই ধরনের কোনো গুগলের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ফিচার আছে কিনা যে জায়গাগুলোতে আমরা ভাইয়া খুব কম কস্টে আসলে মডেল ট্রেন করতে পারি? এটাই হচ্ছে এক নাম্বার। দুই নাম্বার ভাইয়া, আমরা যেটা করেছিলাম আমাদের অন প্রিমিস, আমাদের নিজেদের আমরা নিজেরা কিছু জিপিইউ বেসড সার্ভার কিনেছিলাম।
তো এই জিপিইউ বেস সার্ভারগুলো প্রথমে দেখলাম যে আমাদের একটা মডেল ধরেন ভাইয়া ট্রেন করার জন্য বা রান করার জন্য 2.5 জিবি জিপিইউ এর দরকার হয়। পরবর্তীতে আবার আরেকটা মডেল যখন আসলো সেটাতে দেখছি আমার 5 জিবির দরকার হয়। এইভাবে প্যারালালি আমরা কয়েকটা জিপিইউ বেস সার্ভার কিনি। এখন আমরা এই রকম কিছু করতে পারি কিনা, আমরা জানি ক্লাউডের ক্ষেত্রে ভাইয়া অনেকগুলো সিপিইউ বা মেশিন একসাথে করে একটা সিঙ্গেল সিপিইউ বা এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে, যেটার মাধ্যমে যার যতটুক রিসোর্স লাগে সেই রকম রিসোর্স গুলো বিভিন্ন মেশিন থেকে এসে আহ, নিতে পারে। তো এই ধরনের কোনো কিছু আমরা আসলে এই সবগুলো জিপিইউ, ছোট ছোট জিপিইউ বেস সার্ভার গুলোকে আমরা সিঙ্গেল করে আমরা আহ, যতটুক দরকার ততটুক আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েতে আসলে নিতে পারি কিনা। আর 3 নাম্বার ভাইয়া, আমাদের যে মডেলগুলো আছে এই জায়গাগুলোতে আমরা মডেলগুলোকে শার্ডিং বা আহ, বড় মডেলগুলা শার্ডিং বা ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েতে এমন ভাবে তৈরি করলাম যেটা আসলে আমাদের পারপাস, এই পারপাসটাও আসলে ছোট ছোট জিপিইউ দিয়েও পারপাসটা সার্ভ করলো। এই 3টা পয়েন্ট সম্পর্কে ভাইয়া আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। Sure. সো ফার্স্ট অফ অল জিপিইউর ক্ষেত্রে দুইটা ইউসেজ আছে, একটা হচ্ছে ট্রেনিং এর সময়, একটা হচ্ছে সার্ভিং এর সময়, রাইট? সো এন্ড দুইটার জন্য দুই রকমের ক্যাপাসিটি লাগে অ্যাকচুয়ালি। সো আমি আরেকটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত জিপিইউর অল্টারনেটিভ নাই, কিন্তু সার্ভিং এর ক্ষেত্রে আপনার অনেক সময় জিপিইউর বদলে টিপিইউ ইউজ করতে পারেন। টিপিইউ মানে টেন্সর প্রসেসিং ইউনিট। এবং টেন্সর প্রসেসিং ইউনিট বললাম কারণ হচ্ছে গিয়ে এখন অনেক কিছু ছোট ছোট অ্যাপ্লায়েন্স পাওয়া যায়। এটা আমি এখন নামটাই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, বাট এসেনশিয়ালি টিপিইউ ইজ মাচ মোর কস্ট এফেক্টিভ দেন জিপিইউ, রাইট? অ্যান্ড আপনি টিপিইউ কম্প্যাটেবল যদি মডেল ট্রেন করার সময় সেভাবে টিপিইউ কম্প্যাটেবল বলতে বানাতে হয়, যেমন টেন্সরফ্লো মডেল যদি হয়, the inference limitation is much less, মানে অনেক ফাস্ট ইনফারেন্স হয় আর কি। ইনফারেন্স মানে রিকোয়েস্ট এসে রেসপন্স পেয়ে যখন থাকে। সো ফার্স্ট অফ অল মানে ওই দুটার ক্ষেত্রে আই উড এনকারেজ ইউ টু এক্সপ্লোর যে আপনি টিপিইউ কম্প্যাটেবল মডেল বানাতে পারেন কিনা সার্ভিং এর ক্ষেত্রে। আর ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে যেটা বললেন যে মানে জিপিইউ ইজ বেসিক্যালি গোল্ড রাইট নাও। এখন জিপিইউ ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল রিসোর্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, and it's a tough problem to solve. And I know that cloud is very expensive, but what I would recommend is essentially মানে আপনার you can buy, as you were saying, like মানে your custom GPUs and create a cluster. Essentially cluster মানে হচ্ছে গিয়ে যে you have multiple processes with GPUs that can share the resource. আমার এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, but there are open source like instructions on how to set up a custom training environment, like a ROX cluster basically with GPUs and stuff for training. And that's the best way to go, like মানে training এর ক্ষেত্রে just setting up your own cluster with GPU for training, that's what you're going to do. I mean, unfortunately there's no um, you know uh, cost effective way to do it. Usually cloud will naturally let you scale more, but it is more expensive. And if you have your own do it yourself solution, then it will scale less, but you can manage your own GPU capacity and all of that stuff. এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ইয়ে আর কি। কেউ ভাইয়া, আর আর একটা বিষয় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা এখন যেটা দেখছি যে এপিআই কলের মাধ্যমে, ধরেন ভাই আমি মোবাইলের ক্ষেত্রে আমি যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি, সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ভাইয়া এপিআই কল করে পাইথনে আমরা ওই মডেলটার জন্য একটা ব্যাকএন্ড তৈরি করি, করে সেই এপিআইটা কলের মাধ্যমে আসলে কাজগুলা করে থাকি। তো এই জায়গায় এমন কিছু কি করা যায় কিনা, মোবাইল ফ্রেন্ডলি আমরা যদি মানে মোবাইলের ভিতরেই আসলে মডেলটা থাকবে, সেই মডেলটা মোবাইলেই আসলে এক্সিকিউট হয়ে আমাকে রেজাল্টটা দেবে, এই ধরনের কোনো টুলস টেকনোলজি বা এই ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করতেন ভাই। হ্যাঁ, সো অ্যান্ড্রয়েড হ্যাজ দ্যাট। সো অ্যান্ড্রয়েড আপনি ইয়েতে ফেডারেটেড লার্নিং এর কথা শুনেছেন নাকি জানি না। ফেডারেটেড লার্নিং হচ্ছে কি টেকনোলজি যেটাতে হচ্ছে কি আপনার মডেলের কিছু অংশ থাকে ডিভাইসে এবং কিছু অংশ থাকে ব্যাক এন্ডে। তো আপনি সেখানে একটু রিসার্চ করে দেখতে পারেন। যেমন গুগলের কিছু নেটিভ
মানে অ্যান্ড্রয়েড নেটিভ ফেডারেটেড লার্নিং টেকনোলজি আছে। আচ্ছা তো যেটাতে হচ্ছে কি আপনি মানে অ্যান্ড্রয়েড বেসিক্যালি অ্যান্ড্রয়েড যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন বানান, সেই অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড্রয়েড যে অ্যাপ্লিকেশনটা সেটার মধ্যে কিছু রিসোর্স যেরকম ডেটাবেস সেট করতে হয়, আপনি নতুন নিউ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসগুলোতে সেটাতে কিছু টিপিও থাকে। তো টিপিওটা ইউটিলাইজ করতে পারে ইনফারেন্সের জন্য শুধু, ওয়ান্স এগেইন অনলি ফর ইনফারেন্স নট ফর ট্রেনিং। তো আপনি সেটা একটু ঘেটে দেখতে পারেন। আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাপেলেরটা আমি জানি না মানে আইফোনে কিভাবে কাজ করে, বাট so what you want to do is look up federated learning a little bit. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। জি জি। থ্যাংক ইউ। রাশেদ সাহেব প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন, রাশেদ সাহেব। জি, আমার হচ্ছে আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনি যেটা দেখালেন কিছুক্ষণ আগে যে কনভারসেশনাল র্যাক বা হচ্ছে আমরা যখন র্যাক সিস্টেম বানাই, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আহ, আমাদের যে এলএলএম বা হচ্ছে ভিএলএম আছে সেগুলোকে হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা ওইখানে ডেটা দিয়ে দেই, ডেটা কিন্তু দেওয়া লাগে। সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে যদি কোনো সিকিউর ডেটা থাকে তো এই সিকিউর ডেটার ক্ষেত্রে এই ডেটা সিকিউরিটি আসলে কিভাবে মেনটেন হবে? সো ফার্স্ট অফ অল আপনারা যদি নিজেদের মানে সেলফ হোস্টেড ওপেন সোর্স মডেল ইউজ করেন, in that case the data stays in your server, right? So in that case security is sort of মানে সেলফ গভর্নড বলতে পারেন। আর যখন আপনি অফ দ্য শেলফ মডেল ইউজ করতে যাচ্ছেন, ফর এক্সাম্পল ওপেন এপিআই, সরি চ্যাট জিপিটি বা জেমিনাই, ওরা বলে যে দে সে দ্যাট ইউর ডেটা ইজ সিকিউর অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। বাট আপনি যদি যখন ওয়ান থিং ইউ ক্যান সে ইজ দ্যাট জেমিনাই চ্যাট জিপিটি সবাই কিন্তু দুইটা ভার্সন থাকে, একটা থাকে এন্টারপ্রাইজ ভার্সন, একটা কমার্স, একটা কনজিউমার ভার্সন। কনজিউমার ভার্সনটা হ্যাজ লেস সিকিউরিটি দ্যান দি এন্টারপ্রাইজ ভার্সন। সো আপনি যদি সিকিউর ডেটা হয়ে থাকে তাহলে আই উড এনকারেজ ইউ টু ইউজ দ্য এন্টারপ্রাইজ ভার্সন। যেমন ক্লাউডের ক্ষেত্রে গুগল ক্লাউডের ক্ষেত্রে ভার্টেক্স এআই এর যে প্ল্যাটফর্মটা সেটা শুধু সেটা, নট জেমিনাই। ChatGPT also has, I think, the ChatGPT Enterprise or something. That is the version which ensures that your data stays private, to is not being used for retraining and all of that stuff. আর যদি একদম সিকিউরিটি মেনটেন করতে হয় মানে এয়ারটাইট সিকিউরিটি, দেন you should host your model in your own server using open source model. And frankly, and even US government, Canadian governments, they don't use the off the shelf models because they're extremely secure. They use the open source model like Llama, Mistral, etc., and they control the security in their own server. So it depends, but like if you host your own model, then there's more operation, more process, so it's there's more expense in terms of maintenance, right? So it's a balance. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে কি যে ডেটার ক্ষেত্রে আমি ওনাকে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, যখন সামটাইমস এলএলএম ইউজ করার ক্ষেত্রে you don't have to save data as is. What you can do is you can save data as embeddings once again, because embeddings এর ক্ষেত্রে it's a much more concise version of the data that doesn't have that the LLM can understand the meaning, but আমি আর আপনি যদি দেখি this has no meaning, right? So another thing you can do is storing data in terms of embeddings rather than raw data in the forms of PDF or database structure or whatever. So that's another thing you can do. জি, ঠিক আছে। কারো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আমরা সেশনের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমাদের সাথে অলরেডি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মাহমুদুজ্জামান স্যার। স্যার, আপনি কি সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা আজকের এই সেশন সম্পর্কে, বা সবার উদ্দেশ্যে কোনো যদি সাজেশন থাকে? স্যার প্লিজ আপনি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমিও অনেক কিছু শিখলাম, কারণ আমি তো আগের যুগের মানুষ, কাজে সেদিক থেকে মেশিন লার্নিং, তারপরে এই এইগুলোর অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদিগুলো সম্পর্কে আহ, আমার মনে হয় যে যারা উপস্থিত ছিল তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা, এবং আসলে এই ধরনের ইন্টারাকশন হলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আমরা এই শেষ অংশে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের আজকে যে ট্রেনার বা স্পিকার অতুলুজ্জামান ভাইয়াকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।
আপনি আপনার ব্যস্ততার মধ্যেও যথেষ্ট এফোর্ট দিয়ে প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছেন, আমাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করেছেন। এই প্রোগ্রামের যারা অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাশাপাশি আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখবো, আমি একটা গুগল লিংক শেয়ার করব আপনাদের এই গ্রুপে। তো আমাদের এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে আমরা যে ট্রেনিং অংশগ্রহণ করেন আপনারা, সেই সেশনে অংশগ্রহণ করে আপনি কতটুকু উন্নত মানে উপকৃত হলেন, বা আমাদের সেশনের কোনো কোনো অংশে আপনাদের কোনো সাজেশন আছে কিনা বা সুচিন্তিত কোনো মতামত আছে কিনা, তো আশা করছি আপনারা আগামীকাল সকাল 11টার মধ্যে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আপনাদের মতামত। তো আমি আর কথা না বেরিয়ে পরিশেষে সবার মঙ্গল কামনা করে আজকের এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মিঠু ভাই, একটা রিকোয়েস্ট Recording ছিল, stopped. আমরা অ্যাকচুয়ালি ভাইয়ার সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড থাকতে পারি কিনা? হ্যাঁ, ওনার